In this week's Bizline, positive prospects for Vietnam's economic recovery according to World Bank. And later on, government's effort to recover the economy. Hello there, you're tuning into Bizline, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. According to the World Bank, Vietnam's economy could return to a pre-pandemic GDP growth rate of 6.5 to 7% from 2022 onwards. Specifically, from the end of the third quarter of this year onwards, Vietnam's economy is likely to recover strongly and return to where it was after social distancing in April last year. According to the World Bank, despite facing many economic risks due to the impact of the COVID-19 pandemic, the fundamentals of Vietnam's economy remain solid. Earlier, Minister of Planning and Investment said that it's considering revising Vietnam's economic growth rate target to between 3.5% and 4% in 2021. Foreign investment inflows into startup companies in Vietnam continue to record positive signs. According to HSBC, Vietnam has emerged as a startup hub in recent years and is close to catching up with Indonesia and Singapore. With a young intellectual population, high internet coverage, and the support of the government, Vietnam will continue to maintain its position as an attractive destination for both investors and technology companies. Vietnam is considered a rising star in the region and is expected to emerge as the country with the third largest startup ecosystem in Southeast Asia by 2022. Vietnamese tuna export turnover to the Israeli market by mid-August had jumped by 34% to nearly $25 million compared to the same period last year, according to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers. Israel continues to represent the nation's third largest single tuna export market, following the US and Italy. Statistics show that in the first half of the year, Vietnam surpassed Thailand to become the largest tuna supplier to Israel, accounting for roughly 31% of their overall import value. Israel simultaneously reduced tuna import from other countries while increasing import from the Vietnamese market. The Vietnam Agricultural Digital Transformation International Forum 2021 was held on Thursday under the theme Keeping Up with Market Trends, Ensuring the Pivotal Role of the Economy During and After the COVID-19 Pandemic. Attending the forum, Minister of Foreign Affairs Bùi Thanh Sơn stressed that digital transformation is the key for Vietnam to achieve its development goals, and agriculture is one of the priority areas. Participants to the event also shared scenarios of Vietnam's agricultural digital transformation by 2035 and key issues in Vietnam's agricultural development strategies towards digitalization in the context of COVID-19, supply chain disruption, and climate change. According to Savos Vietnam, although Vietnam had to cope with complicated developments in the pandemic in the first half of the year, the industrial park real estate market still saw many positive signs, such as mergers and acquisitions and the increase in the area of new industrial land. As of July 2021, the whole country had 335 industrial parks established, of which 260 industrial parks have been put into operation with an occupancy rate of nearly 76%. According to experts, the industrial real estate market will remain a bright spot in the time ahead. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next in our crosstalk, we'll look into measures the government has issued to fight the pandemic and boost economic recovery. Since May of this year, the fourth wave of COVID-19 pandemic in Vietnam has caused major difficulties and damage to many areas of the economy. To flatten the curve, many localities in Vietnam have applied drastic preventive measures, causing difficulties to production and business activities.
At this time, as many localities have gradually controlled the pandemic, authorities are making plans to resume production. The government, ministries and sectors have implemented timely measures to quickly control the pandemic, develop recovery plans and boost the economy. Join us in this week BizLine to discuss and find out more about recovery plans. But first, let's take a look at measures the government has issued to fight the pandemic and boost economic recovery. At the government's regular meeting for August, Prime Minister Chính asked for the plans and scenarios devised for economic recovery and development in the new situation, and for the quick implementation of policies nationwide to support enterprises, thereby reducing disruptions to the production supply chain. The government leader also decided to establish a special working group to address the difficulties of enterprises and people affected by COVID-19, with Deputy Prime Minister Lê Minh Khái as the head. The working group immediately conducted meetings with business communities to find down and propose solutions to the government on removing obstacles in production activities, ensuring the smooth circulation of goods, and coordinating with localities and state agencies to address interdisciplinary issues. In addition, the Prime Minister also requested that conditions be facilitated for enterprises to boost the vaccination of employees in a timely, safe, and effective manner. Such measures have been taken in the context of the prolonged fourth COVID-19 outbreak, which has negatively affected the lives of people and the production of various economic sectors. It is our pleasure today to be discussing online with Mr. Phan Đức Hiếu, National Assembly Deputy of Thái Bình Province and also Deputy Head of the Central Institute for Economic Management, or CM, and Mr. Alan Canny, Chairman of the European Chamber of Commerce in Vietnam, or Eurocham. Thank you for both of our guests for joining us. Thưa ông Phan Đức Hiếu, việc Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ công tác đặc biệt sẽ có tác động như thế nào đến việc tiếp cận tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng do đại dịch? Tôi thì đánh giá rất cao cái quyết định về thành lập tổ công tác vừa qua của Thủ tướng Chính phủ. Và tôi cho rằng là cái việc thành lập tổ công tác này là rất cần thiết. Cái ta cần để kiểm soát hiệu quả cái dịch bệnh Covid và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh là đòi hỏi những cái quyết định nó phải rất sát với thực tế. Và cái thực tế này thì lại biến đổi hoặc nó rất khó đoán định, có thể nói theo về mặt thời gian. Và các cái quyết định phải được đưa ra thực sự phải nói là rất là nhanh chóng. Như vậy một cái con đường hành chính thông thường thì sẽ rất là không phù hợp. Và như vậy thì cái tổ công tác này ra đời nó sẽ là một cái cơ chế để giúp tháo gỡ theo tôi là hiệu quả các cái vấn đề mà nền kinh tế cũng như xã hội đang gặp phải. Tổ công tác này nó lại thay đổi cái cách tiếp cận, chủ động tiếp cận với người dân và doanh nghiệp để tìm hiểu và tháo gỡ khó khăn, thay vì ngồi một chỗ và để đợi cho người dân hay doanh nghiệp phản ánh lên. Mr. Alan Canny, what impact will the Prime Minister's recently formed special working group have on addressing difficulties for businesses and people affected by COVID-19? We had the privilege to have a 4 hours meeting with the Prime Minister and the government, and actually also 7 chair of provinces, the main provinces being affected by the fourth wave. This was an extremely constructive meeting, and I have to say that we have been very impressed by the leadership of the Prime Minister and his willingness to support the business and to resolve our difficulties despite this very severe pandemic situation. So that was extremely fruitful. He has issued the Resolution 105, which is the summary of the action that he has instructed the government and the provinces to take to support the business. And I have to say that most of this content of this resolution is addressing our proposal or our recommendation to the government. We really feel that the authorities are listening to us. We will only succeed if we work together.
Xác định doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, chính phủ đã có những các cái quyết sách hỗ trợ như là gia hạn thời hạn nộp thuế này, tháo gỡ vướng mắc hay là hỗ trợ nhanh chóng tiêm chủng cho người lao động. Vậy thì xin ông hãy cho biết được là những các cái quyết sách trên đã và đang có những các cái tác động như thế nào đối với doanh nghiệp? Nghị quyết 105 thì cũng đã đưa ra một số cái giải pháp và tôi thấy có mấy điểm rất đáng lưu ý thế này. Các bộ ngành có liên quan, ví dụ như Bộ Giao thông Vận tải hay là Bộ Công Thương, là đảm bảo cái việc lưu thông các cái hàng hóa không chỉ giới hạn ở hàng hóa thiết yếu tiêu dùng cho cuộc sống, mà cả các cái hàng hóa là sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu và những cái sản phẩm cuối cùng mà thực hiện các hoạt động xuất khẩu hoặc là đầu vào cho các doanh nghiệp khác. Thì đấy là cái điểm mà theo tôi rất đáng chú ý trong cái giải pháp mới của chính phủ. Cái điểm thứ hai là cũng không áp dụng cứng nhắc một số cái mô hình mà một số địa phương đang áp dụng hiện nay, và áp dụng một cách cứng nhắc là chỉ có những mô hình đó doanh nghiệp mới được sản xuất kinh doanh, mà chính phủ bắt đầu tính đến việc đã trao cho cái địa phương và các doanh nghiệp một cái không gian lớn hơn, đó là thúc đẩy cái sự sáng tạo. Địa phương và doanh nghiệp có thể tìm kiếm hoặc thảo luận để đưa ra những cái mô hình sản xuất phù hợp. Thưa ông Phan Đức Hiếu, vậy đối với những doanh nghiệp tại các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 thì chính phủ đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ duy trì sản xuất? Thủ tướng thời gian vừa qua là thường xuyên có những cái cuộc họp trực tiếp với các địa phương, thì nó cũng thể hiện một cái cách tiếp cận ở đây là chính phủ cũng rất là chủ động và rất là tích cực trong cái việc tìm hiểu cũng như là các cái khó khăn vướng mắc từ dưới địa phương đưa lên. Và như vậy thì cái cách đây là một cái cách mà có lẽ là theo tôi là cần thiết để giải quyết cái vấn đề xử lý các cái khó khăn gây ra do tác động của Covid. Thì như vậy cái cuộc họp này nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tham vấn mà theo tôi là nó thiết thực, giúp truyền đạt được một cách gọi là chính xác này và một cách nhanh nhất những cái chủ trương và những cái chính sách ở tầm vĩ mô từ phía chính phủ. At the recent August regular cabinet meeting, the government warned that the COVID-19 pandemic could remain complicated for a while. As such, to achieve the country's socio-economic targets this year, the government is prioritizing measures to control the disease and gradually restore production and business activities. Khẩn trương xây dựng kịch bản phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đã tiêm vaccine bao phủ diện rộng, xây dựng tiêu chí về vùng an toàn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. The circulation of goods has also been drastically handled by the government. However, some localities have issued regulations too early to ensure the smooth circulation of goods, which the Ministry of Transport has requested to cancel. The ministry will flexibly and efficiently utilize different modes of transport to sustain the supply chain. Phải phát huy là tất cả các phương thức với cái phương thức lợi thế khác nhau trong vấn đề vận tải. Ví dụ chúng ta đưa cái vận tải đường sông, đường thủy, nội địa vào để cho vận tải các hàng hóa. Hoặc là bên cạnh đường bộ chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc là vận tải đường sắt. Regarding social security issues, it has been reported that about 15 million laborers in the country have received support, according to Decree number 68, with a total amount of nearly $370 million US. In the time ahead, the government will study and issue additional appropriate social policies to reach more recipients. The pandemic has caused unprecedented challenges to FDI enterprises in Vietnam. To deal with such challenges, what policies or measure has the Vietnamese government implemented so far to support the FDI business community in the country, and how have they been going? If I go through the list of the resolution 105, I think everything is effective. For us, logistics is important. We also would like to facilitate the entry or re-entry in Vietnam of foreign experts. Many of these experts have left Vietnam in June or July because of the fourth wave coming. Fortunately, so far, none of them told us we are going to leave Vietnam because we need to operate elsewhere. So that's so far, within the European business community,
we don't have such a risk yet. We're very impressed by the leadership of the Prime Minister and the rest of the team. So that's make us extremely confident and optimistic. Many experts still believe it is still an open door for FDI enterprises to develop and pull more investment into the country if current obstacles caused by COVID-19 are removed. So what do you think about this statement? If the vaccine are coming in, I am very confident. Within 3 months, we can reopen almost entirely the economy. And this is the best case scenario. But with the leadership of the Prime Minister, a good implementation at the provincial level, with the vaccination coming in, I think we will make it. Vietnam is still a priority country for us. And I can say for most of the European countries, we are facing a difficult time, but it does not change at all the long-term plan. Amid difficulties due to the impact of the COVID-19 pandemic, FDI enterprises in Vietnam are respecting the recently issued measures to help them maintain production at the highest possible level while still ensuring safety for pandemic prevention and control in order to avoid disruptions to the global supply chain. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, Samsung vẫn tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu nhà máy sản xuất điện gia dụng của Samsung tại thành phố Hồ Chí Minh sớm hoạt động bình thường trở lại, thì dự kiến chúng tôi sẽ đạt vượt mức mục tiêu xuất khẩu của năm nay. Meanwhile, a recent survey by the European Chamber of Commerce in Vietnam showed that 18% of European businesses in Vietnam have shifted the production of their orders out of the country, mainly due to the difficulties in transportation and supply chain and market conditions. However, the organization also stated that this situation is only temporary and not a trend among European companies. We have had our own production facilities in Vietnam for almost 2 decades. We don't walk away from that. It doesn't make sense. There's only one thing that makes sense. That is for all of us to hang in there and get through this. The Vietnamese government, they have made the decision once and for all that priority number one in dealing with this pandemic is to protect the people. I think is the only priority that really makes sense. According to experts, breakthrough opportunities for FDI enterprises as well as Vietnam's ability to attract capital are still possible if the current difficulties are dealt with. Vì quý 4 thường là quý bứt phá của đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp và cũng như là đối với công tác xúc tiến đầu tư của nhà nước. Cho nên khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2021 sẽ có khả năng là vẫn giữ được một cái gam màu sáng, với lại cái tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới nó cũng sẽ tương đương như là năm 2020 đã đạt được, nhưng vốn thực hiện thì có thể là tăng hơn. In fact, foreign investment capital poured into Vietnam in the first 7 months of 2021 was still considered relatively positive, with the issuance of the action plan in the Politburo's Resolution number 58 to implement Resolution number 50 on directions to complete the country's mechanism and improve the quality and efficiency of foreign investment cooperation until 2030. These efforts are necessary preparations for welcoming a post-COVID-19 investment wave. Thưa ông Phan Đức Hiếu, xin ông cho biết những trọng tâm trong kế hoạch phục hồi kinh tế trong điều kiện mới của chính phủ. Những cái biện pháp gần đây của chính phủ có lẽ nó mới chỉ mang tính chất theo tôi là khá là ngắn hạn. Đặc biệt ngay cả cái nghị quyết 105 mà chính phủ vừa ban hành thì nghị quyết này cũng có cái mục tiêu nói rất rõ là chia sẻ, ở đây ta gọi là chia sẻ những cái khó khăn, đặc biệt là những khó khăn về tài chính và những cái khó khăn về mặt tổ chức sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, và như vậy thì nó cũng rất ngắn hạn. Nó có thể nó chỉ áp dụng trong năm 2021, nhưng khi chúng ta nói đến hoạt động là phục hồi kinh tế thì chúng ta ít nhất là chúng ta có hai cái nhóm giải pháp mà chúng ta phải tính đến. Một là giải pháp chia sẻ khó khăn. Trong cái nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội thì cũng đã giao cho chính phủ xây dựng một cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế. Cái thứ hai là ngoài cái giải pháp hỗ trợ về mặt tài chính thì lại bao gồm cả những cái giải pháp mà người ta gọi là giải pháp phần mềm lại là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta biết là cái giải pháp về
cải cách thể chế. Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế nó đòi hỏi rất năng động, đòi hỏi phải rất thích nghi nhanh với những cái thay đổi. Cải cách lần này nó đòi hỏi phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, cả về mặt chất lượng, cả về mặt thời gian, và thậm chí nó lại phải thay đổi cả về cái tính chất. Nó chỉ không đơn thuần là cái cải cách để tạo thuận lợi hơn, mà nó còn phải làm sao thúc đẩy doanh nghiệp có một cái nền sản xuất, theo tôi là nó lại năng động hơn, dễ thích ứng hơn. Tôi cũng rất mong muốn là chính phủ sớm triển khai cái yêu cầu trong nghị quyết của Quốc hội là xây dựng một cái chương trình tổng thể toàn diện về hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi phát triển kinh tế, và trong đó thì phải bao gồm thêm những cái giải pháp và theo tôi là căn cơ để làm sao giúp cho nền kinh tế và đặc biệt là doanh nghiệp là phục hồi một cách tôi gọi là mạnh mẽ và bền vững. Theo đánh giá của ông thì đâu sẽ là động lực chính cho phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới? Trong cái bối cảnh này, khi chúng ta nói về phục hồi kinh tế thì rất nhiều quốc gia sử dụng cái thuật ngữ là không gượng dậy trên con đường cũ, và người ta gọi là phát triển một cách mạnh mẽ trên một con đường mới. Thì như vậy buộc doanh nghiệp cũng phải suy nghĩ đến việc thay đổi cái mô hình phương thức kinh doanh trong cái bối cảnh mới, đặc biệt là nhấn mạnh nhiều hơn đến cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm chi phí và hướng đến cái sự phát triển xanh. Cái thứ hai là cái động lực ở đây cũng đòi hỏi chính phủ, như tôi vừa nói là chính phủ cũng phải thay đổi, và thay đổi ở đây hai thứ. Một là thay đổi cái thứ nhất là cái cách thức mà chính phủ thực hiện các cái hoạt động cải cách. Như trước đây chúng ta nói rằng là chúng ta chỉ cải cách mang tính chất là tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì bây giờ như tôi vừa nói là không những chỉ tạo thuận lợi hơn mà rất nhiều những mục tiêu khác phải được lồng vào. Cái dư địa ở đây như tôi vừa nói, cơ hội của chúng ta để phục hồi kinh tế là rất nhiều, nhưng cái động lực ở đây buộc chúng ta phải thay đổi cả về phía nhà nước và đặc biệt cả về phía doanh nghiệp, thì khi đó chúng ta mới có thể có được cái gọi là cái sự phục hồi mà theo cái mong muốn, và cái cách thức ở đây là không phải là gượng dậy trên con đường cũ mà hoàn toàn là phải đứng dậy một cách mạnh mẽ, phát triển một cách mạnh mẽ trên một con đường mới. What do you think are some of the key factors that will motivate production for enterprises, thereby recovering and boosting economic growth? We have worked with the Prime Minister and the working team on how to prioritize vaccination. It is important that the front line, of course, and the workers in factories being vaccinated as soon as possible, because we need to reopen the economy, especially the export of the country, as soon as possible. So I believe we have agreed on all this. I think logistics very important. Sometimes you cannot source raw material from a different province. Free circulation of goods, free circulation of people, especially vaccinated people, authorize these people to travel, authorize experts to come in. I believe this is already key. As of 18th of September, about 1.9 million people in Ho Chi Minh City had received their second jab of a COVID-19 vaccine, which is below the expectation. However, according to several experts, the city should also consider easing restrictions in sectors and industries that have achieved a high rate of full vaccination for activities that the city plans to reopen. Giving the second dose to employees should be prioritized. Thì ngay từ bây giờ chúng ta phải lên một cái phương án là ưu tiên vaccine mũi 2 cho các cái nhóm đối tượng đó để có thể đạt được một cái tỷ lệ cao. Khi đã đạt được cái tỷ lệ đó thì chúng ta có thể xem xét nới lỏng dần các cái biện pháp về phong tỏa, giãn cách, đúng không? Giới hạn các cái hoạt động kinh tế đi lại. Đấy, cái đó là cái rất là quan trọng, chứ chúng ta không thể chờ. Đúng, người có thể đủ mũi 2 rồi nhưng vẫn chờ người khác chưa đủ mũi 2 thì như vậy nó sẽ chậm trễ cái cơ hội cho nền kinh tế của chúng ta. Meanwhile, Dr. Hồ Quốc Tuấn believes that reopening large enterprises only can lead to a broken supply chain. Thus, the reopening plan needs to be carefully considered to ensure the smooth supply chain of materials and good transportations at all levels and ensure its practical and effective implementation. In addition, lessons should be drawn from other countries' experiences. Chúng ta xác định là khi chúng ta mở lại sản xuất thì cái việc có số ca bệnh tăng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Và chúng ta xem đó là một điều thiếu may mắn hơn là vấn đề về trách nhiệm. Tại vì nếu chúng ta tập trung vào vấn đề quy trách nhiệm thì sẽ nhiều doanh nghiệp họ cảm thấy là gánh nặng quá lớn, thì họ sẽ thà là họ đóng cửa hoặc họ phá sản chứ họ không làm. Currently, Vietnam is still seen as a bright spot in the region. What matters most now is quickly taking action,
specifically production restoring measures to preserve Vietnam's rising role in the global supply chain. The Vietnamese government is developing a plan to gradually reopen the economy. However, this has raised concerns about putting pressure on the healthcare system. What is the most suitable scenario or strategy for this plan in the new context? The key is to have access to vaccine. If you cannot have access to vaccine quickly, whatever you do, you put your population too much at risk if you open too fast. It happened in other countries, in Europe in particular before. If you reopen the economy too fast, you have a risk for a fifth wave. And we should avoid the fifth wave because the fifth wave may be even more difficult. Ho Chi Minh City is taking actions to accelerate the vaccination. I just received a phone call from Da Nang, which is proposing us, following the Prime Minister's instruction, to vaccinate more of our staff in our businesses. That's very good news, but we need to vaccinate more people. So we need to get access to this vaccine and be very well organized to roll out the vaccination process. Theo ông, trong thời gian tới thì chính phủ cần xây dựng chiến lược như thế nào để có thể đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp, tạo cú hích cho phục hồi kinh tế bền vững trong điều kiện mới? Chính phủ đang trong quá trình xây dựng một cái chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế. Có vài cái nội dung mà theo tôi là rất đáng lưu ý. Cái thứ nhất là mục tiêu của cái việc phục hồi kinh tế là buộc phải hướng đến việc phát triển một nền kinh tế xanh và bền vững. Đây là cái mục tiêu mà tôi cho rằng là quan trọng nhất. Và như vậy con đường mới của chúng ta ở đây là không phải là con đường như ngày xưa là sản xuất theo cái năng lực của chúng ta nữa. Và bây giờ chúng ta buộc phải sản xuất theo cái yêu cầu và đòi hỏi của thị trường cũng như hướng tới phát triển bền vững. Cái thứ hai là cái việc cải cách thể chế theo tôi lại là vô cùng quan trọng, và nó quan trọng hơn đặc biệt sau cái tác động của dịch bệnh Covid lần này. Thì cái thể chế lần này theo tôi cải cách ngoài những cái nội dung mà chính phủ đã và đang đề ra thì cần bổ sung thêm mấy điểm. Một, như tôi vừa nói là cái thể chế này buộc phải thúc đẩy và xây dựng được một nền doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, nhưng cái khu vực doanh nghiệp đó phải thực sự năng động, thực sự thích ứng với lại những cái thay đổi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta buộc phải hỗ trợ, có những cái chính sách hỗ trợ cho các yếu tố mà nó giúp cho cái sự thay đổi này. Và một trong những cái yếu tố mà nó giúp nhất cho cái sự thay đổi này đó là nguồn lực con người. The government has just issued Resolution 105 with the goal of getting the economy back on its feet while keeping the public safe. Under Resolution 105, the government allocate tasks to several ministries and agencies to support businesses while setting out the following objectives: restore and develop production and business activities while preventing COVID-19, remove difficulties faced by business and minimize the number of suspended businesses, and achieve specific key indicators on supporting businesses impacted by COVID-19 from now until the end of 2021. With specific solutions, hopefully Vietnam will achieve the dual goal and resume the new normal state. And on that note, we wrap up this edition of BizLine. To rewatch our program, please log on to our official website at vtv4.vtv.vn or simply download our app VTV Go from App Store and Google Play for a lot more. Thank you for watching and see you next time.